Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Metal Gear Solid 4, ganz auf den Patriots. Ich muss die Hühner aus dem Gefahrenbereich rausbringen. Okay, schon gut. Just ignore them, natürlich. Aber ich muss doch die Hühner retten. Okay, lassen wir die Hühner... Die Meerschweinchen! Nein! Irgendjemand muss sie retten. Ich mache das jetzt so, ich renne hier jetzt einfach durch. Also, was mir auffällt, das Spiel sehr... Also, was sehr offensichtlich ist, nicht so, dass ich das jetzt... da die größte Erkenntnis der Welt habe. Nicht, bitte keine Hoffnung diesbezüglich haben. Ich will halt diese Tiere wirklich... Ich weiß nicht. Irgendwie will ich die betäuben. Es gibt bestimmt eine Statistik, die einem sagt, wie viel man betäubt hat. So, die ist jetzt betäubt. Dadurch wird sie vielleicht nicht sterben. Okay. Get to the chopper. Okay. Hallo? Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Ja, ich habe eine schöne Waffe bekommen. Okay. Ich muss hier aber durch. Alter. Nudeln. Okay. Ich rammel Zeug ein. Alter. Was? War das ein One-Hit-KO? Also ja, das Spiel setzt irgendwie deutlich mehr auf Action. Wir haben es geschafft. Wir wurden da so in die Cutscene reingeschleudert. Das finde ich an sich inhaltlich gar nicht so schlecht, denn es ist ja jetzt wirklich Krieg, der gezeigt wird und es ist nicht mehr so, dass wir irgendwas infiltrieren. Und im Krieg wird, denke ich mal, so Schleichen halt selten gut ausgehen, da es halt wirklich Krieg ist. Gerade wenn da mehrere Parteien am Werk sind und man da mittendrin ist, wird da sehr viel Action abgehen. Das finde ich inhaltlich auf jeden Fall nicht unlogisch und so, oh, Kojima, der wollte jetzt plötzlich auch mal Action machen für den Mainstream. Nee. Ich denke, er wollte wirklich Krieg jetzt auch mal zeigen, anstatt immer nur die Infiltrationssachen. Wäre ich ein bisschen dichter an die Realität halt einfach rankommen. Das ist aber halt spielerisch und einfach, ist jetzt was, muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Und zwischendurch gibt es halt immer noch diese Bereiche, wo man schon so ruhig schleichen kann und da den Wechsel hinzubekommen, ist für mich wirklich nicht so einfach. Das ist ja Multitasking auf höchster Ebene. Yet again our paths cross. Wieso hat Raiden weißes Blut? Ist er ein Cyborg? Also ist er so zum größten Teil jetzt einfach durch Maschinenteile ersetzt worden? You too, immortal. No. I just don't fear death. Ich wette, Wenn kann man besiegen, indem man ihnen den Kopf abschneidet. Und ich bin mir sicher, das wird Raiden bestimmt machen. Obwohl, nein, ich hoffe eigentlich darauf, dass ich gegen ihn kämpfen darf, als Snake. Oder sie lassen mich als Raiden spielen. Das wäre ja auch was. Obwohl ich eher denke, dass das mit dem Gameplay hier nicht so gut funktionieren würde. Das passiert dann wohl eher in Metal Gear Rising. Was ich irgendwann nochmal spielen will, auf jeden Fall. Weil das sah bisher immer sehr cool aus. Und wenn ich das hier so sehe und mir vorstelle, dass ich da interagieren darf, das ist schon sehr geil.
Could you be the one to finally finish me? Der ist nicht tot. Das ist Wenn. Der hat sich von 2 Kugeln in den Kopf nicht wirklich beirren lassen. Ertrinken fand er jetzt auch nicht so schlimm. Da wird ihn so ein kleiner Stich mit deinem übergroßen Brotmesser. Das wird ihn nicht weiter beirren. Der ruht sich jetzt eine Weile aus und dann taucht er irgendwann bald wieder auf. Ich bin mir ganz sicher. Übrigens war die Kampfchoreografie da gerade einfach unglaublich geil. Das habe ich aber einfach mal unkommentiert gelassen, weil ich das wirklich nicht zerstören wollte mit meinem Gesabbel. Boss, she got away. Are you sure about this? It's all part of the plan. The test was a failure, even with his code. As I feared, it's not pure enough. We need all of him. The PMCs we deployed have suffered brain damage. Nothing salvageable remains. Our only remaining option is to secure the original. I know that. It's only a matter of time. We're working as fast as we can to find their hiding place. I need you here too, Vamp. Hang in there. Vamp. He's got to be immortal. No, he's not immortal at all. It was my design that caused his body to be like that. Huh? What do you mean? The nanomachines in his body cause his wounds to close and heal at an accelerated rate. Someone took the basic nanomachine technology I once researched and perfected it. In a sense, I'm responsible for Vamp. It's one of my sins. Does your body have the same nanomachines? I brought a monster into this world. And I too am... Hold him down! He's losing too much blood. Can you save him? I don't know. He needs a blood transfusion. No, an infusion of artificial blood. Snake. Brian. Europe. Go meet Big Mama.
Den Namen haben wir auch schon mal gehört. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wer. War das Draven? Ballab, Stil, Scharfschützengewehr, ja, okay. Das war dann wohl Kapitel 2. Habe ich mich gut angestellt? Ich weiß nicht. Genutzte Erholungsobjekte. Kills. Ja gut, wir haben 11 Kills gemacht. Ich denke mal, das war jetzt aber größtenteils zum Ende hin mit unserem schicken Gewehr. Könnt mir ja mal schreiben, wo ich sonst noch immer Leute getötet habe. Machen wir einfach mal weiter. Ja, speichern ist immer gut. Wir kommen gut voran. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel es gibt, aber so ein Kapitel abzuschließen ist halt wirklich, da fühlt man sich schon, als würde man gut vorankommen. Ganz unabhängig davon, ob man weiß, wie viele Kapitel es gibt. Oh, jetzt kommt wieder so eine schicke Sequenz, die schadet die auch wieder mit Eiern und heißt die jetzt, mein Tipp, die heißt Solidus Sun. Oh, das könnte sogar ein Wortspiel sein mit Raiden, der ja nicht biologisch, aber der von ihm aufgezogen wurde und sein Sohn war, also sein Son. Und Sonne heißt auch Sun. Ja, das ist ein Wortspiel, Leute. Das sage ich euch. Weil die vorherigen beiden Kapitel hießen ja... Okay, das sind einfach... Elemente. Warte mal, kam gerade aus dem einen Ei 2 und aus dem anderen Ei kam 1. Also ich weiß inzwischen auch, dass diese Eier wohl immer etwas über die 3 Klone von Big Boss halt auch symbolisieren sollen. Beim ersten Mal waren es, glaube ich, also da war es ja 1, das normal ging und 1, das kaputt war. Und das Kaputte war dann halt, dass derjenige, der von seiner Geburt an halt schlechter war. Also Solid war ja, glaube ich, schlechter. When it turns out good, it means something good is gonna happen. Oh. So that's why you don't cook them over easy. Ich wende meine Spiegeleier immer. Die müssen von beiden Seiten gut durch sein. Ich habe da gerade ein bisschen drüber geplappert, tut mir leid. Also ja, könnt ihr ja selber googeln. Da gibt es bestimmt Erklärungen. Ich habe mir auch keine Erklärung durchgelesen. Ich habe nur, wie gesagt, in den Let's Plays, die ich schaue. Die ich im Nachhinein immer schaue und bei denen ich mich nicht spoilere, weil ich immer nur so weit gucke. Da gucke ich das halt immer und manchmal erfahre ich da Sachen, die ich vorher nicht wusste, aber schon hätte mitbekommen können. That tune you were humming. It's from the periodic table, isn't it? Thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium. Curium. Curium. That's it. Curium. Oh, this? May I? There. See, Sonny? Us girls have to look our best. Her name was Olga. Hmm? My mother. I see. Ah, it's going to burn. Oh, hold on. And there. Done. Thanks. Of course.
We did a great job. Also ja, das sind wohl die 3 Eier symbolisieren irgendwie die 3 Klone vom Big Boss. Ich werde mir, ich lese mir wirklich sehr gerne, nachdem ich jeweils ein Metal Gear Solid Spiel durchgelesen habe, lese ich mir mal ganz viele Easter Eggs zu diesem Teil durch und so weiter. Und Infos. Das meine ich auch, nachdem ich diesen Teil hier durchgespielt habe. The keys to the system are Big Boss's genetic code and biometric data. Without them, there's no way to gain access. Wait, what's Liquid been doing all this time? He's been performing tests. 2 tests. The first, using the genetic code from Liquid's DNA chip. In his second attempt, he used the DNA code and biometric data extracted from Snake's blood. What's the need for the original if a substitute works just as well? Neither your genetic pattern nor Liquid's genetic pattern is a 100% match for Big Bosses. What do you mean we don't match? Dr. Emmerich. Scientifically speaking, there's the markers implanted during the cloning process. The mixing of mitochondrial DNA within the egg cell. The intentionally altered Terminator genes. Scientifically speaking. Both you and Liquid are as similar to Big Boss as you could possibly be. But you're still different. Different? Yes. So that's what Liquid was talking about. We're not copies of our father, after all. Which is why they created Solidus. But Solidus is dead. Listen carefully, Snake. This is the most important part. Oh, ich kann das hier an- und ausstellen mit L2. Das habe ich vorhin aus Versehen gemacht. Ich habe mich schon gewundert, weil da unten noch Select steht. The AI that controls the system employs a highly aggressive, advanced ID. Ich lasse es einfach mal so, wie das Spiel das von selbst macht. It uses a special code to inspect all data and commands circulating within the network. Any data that fails to conform to that code is treated as a foreign object and expunged, like viruses killed by white blood cells. The authentication program this IDS uses is based on a genetic identification program, one I helped develop for Foxdie. It's set up so that host commands only execute properly if the key matches perfectly. However, if the IDS suspects someone is trying to break into the system, it registers that genetic code on a blacklist. That code is then blocked and can never again be used to access the system. So, if you're going to use a substitute, you need to find a new genetic access code with each new trial. So when Liquid accessed the system in the Middle East and South America, it was only a test. I can't believe this. Snake and Big Boss don't have the same genetic code? Strictly speaking, Snake and Liquid aren't the same either. Which is why Foxdie only affected Liquid at Shadow Moses. And spared you. Let's put it this way. If Liquid uses Big Boss's genetic code, the original,
They'll have the system completely under his control. Hold on. I thought having his code wasn't enough. You need his biometric data at the same time, don't you? That's right. And Big Boss is already dead. No. He's alive. Was? Big Boss is alive. Ich hab... His body is. Or rather, his cells. Ah. Oh. That's impossible. Was? Ich bin verwirrt. Big Boss survives as a biomort. A brain-dead shell sustained in the lab. Okay, also ist er einfach weiterhin tot. Sie haben nur seinen Körper irgendwie... Das ist ja nicht so das Krasse. Europe, huh? The test was a failure, even with his code. As I feared, it's not pure enough. We need all of him. Our only remaining option is to secure the original. If Liquid obtains the body, he'll be primed to make his final move. Allowing him total control of the system. Exactly. Unless we can stop him first. Das war ich. Also ich habe es gerade umgeschaltet. Irgendwie. Uncle Hal, I found it. Huh? Ach, ich lasse es einfach so, wie das Spiel das möchte. Das ist ein Stilmittel, da möchte ich eigentlich... Da möchte ich nicht irgendwie was dran ändern. The Patriots. Can't believe this sort of thing still goes on. The war economy is heating up the R&D race. It's not just the PMCs either. Every corporation tethered to the military-industrial complex is losing its sense of morality. And it's us science-holics who are doing their dirty work for them, not even realizing it. Can we make Jack better? I don't know. Sonny. May I? It's no use. There's nothing we can do here. Hmm? What do you mean? Look at this. His artificial blood needs dialysis. We don't have the proper equipment. Dialysis? Getting his wounds healed is important too. But at this rate, he's not gonna last that long. Dialysis. Is that like what kidneys do? That's right. Raiden's blood is an older type of artificial blood that was used by the military, called white blood. After it's been in use for a while, the blood needs to be dialyzed, filtered. Right now, he's slipping into autotoxemia.
What do you mean? Eastern Europe. They have equipment that can heal me there. Where? The same place Liquid went? Dr. Magnar. He saved my life. Dr. Madnar. I've heard of him. A world-renowned cybernetics expert. Strictly underground, though. We're in luck then. It's settled. We must head for Europe. The sooner we get there, the better. Yeah. I'll call Campbell and have him get us landing clearance. Oh, Snake! Where are you going? I'm gonna be spewing out poison soon enough anyway. What's one more smoke gonna hurt? This is a no-smoking flight. Man kann durch X drücken, die Leiste wieder hochziehen. Habt ihr es gesehen? Ich habe einfach X gedrückt in dem Moment, weil was aufgeploppt ist und ich habe instinktiv X gedrückt und es hat die Leiste aufgefüllt. Gut zu wissen. Sunny ist aber schon ein kleines bisschen nervig. Aber auch so eine niedliche Kindart, so. Die kann ja nichts dafür. Die ist halt ein kleines Kind. Ein kleines, extrem schlaues Kind. Oh, das ist seine Schwester. Emmerich. Who is this? Oh, her? That's my sister. Really? I never knew you had a sister. For a moment, I thought she might have been your girlfriend. No, I don't have a... Emma was a brilliant programmer. She wrote the worm that destroyed the Arsenal Gear AI. Then... Vamp killed her. I'm so sorry. No, there's nothing for you to be sorry for. Or me. I used to be an anime otaku. Oh. So that's where Otacon comes from. I was always fascinated by sci-fi anime. That's what got me into this line of work. It's too bad reality wasn't so simple. I never even imagined that science, that my own research, could cause so much misery. I mean, it's not like us science-holics or Satanists or anything. But even when we've got the best of intentions, we end up being used by others for evil. Dr. Emmerich, You see this? Sonny helped me build it. Really? Sunny helped build this? We built it using top-secret docs and patents dug up from intranets at a bunch of research labs. To tell you the truth, I think she's better at it than I am.
But she's just a child. She cracked the protection on your mail. Well, I, assumed it was you. Sunny was taken by the Patriots right after she was born. She never even met her parents. She's spent her entire childhood inside the net. That's why she has trouble speaking. Her home is in the computer. She can only see the outside from the inside. She's always in there, searching for herself, searching for her family. She's trying to find out who she is and where she's going. Searching for herself and her family. She believes she can find the answers inside a machine hooked up to the world. She spends every day inside the net, exploring. For Sunny, this is home. No, it shouldn't be like that. What? It's time you let her go outside. What are you talking about? She hasn't even been born yet. She's still in the womb. She needs to live a real life. But Sunny's never shown any interest in leaving the Nomad. Frankly, I'm worried about letting her go out there. I have a feeling she'll do just fine. You really think she'll be okay going outside? That's not what I meant. I think she's got a good handle on her science. Sorry. Go on. Huh? You were about to say something. Oh, right. Would you mind if I helped Sunny with her cooking? Oh, of course not. Go ahead. But, about all we've got on board besides military rations are eggs. No. Leave them off. It makes you look handsome. You think so? Sie verarscht ihn doch jetzt und dann steckt sie den Stick da irgendwie in die Sachen rein und kopiert sich alle Daten oder so oder installiert ein Virus. Irgendwas macht die. Dr. Emmerich? Huh? Is it okay to sleep in there? Excuse me? Well, Dr. Emmerich, I know it's easy to forget sometimes, but I am a woman. You understand. Sorry. Und Frauen müssen... No, it's selfish of me, but I'd like to be alone. Frauen müssen in Helikoptern schlafen? Right. Oder was ist... Hä? I understand. Ich nicht. I'll show you in. Oder war das sein Schlafplatz eigentlich und sie hat den jetzt für sich beanspruchen wollen, weil sie einen abgeschiedeneren haben möchte. Das sagt sie auch eh nur, um sich an den PC zu schleichen. Die ist böse. Aber nicht komplett böse, weil Gut und Böse gibt es ja nicht. Gerade in Metal Gear Solid Spielen wird das immer sehr schön gezeigt. Vielleicht ist sie ja die Tochter von Eva. Ich meine, Eva hatte auch immer so einen komischen Ausschnitt. Der keinerlei, ich meine, klar kann man das ruhig tragen, wenn man das möchte und so, aber
steht ja auch nichts drunter. Also das muss doch total unangenehm sein. Sie muss doch auch die ganze Zeit darauf aufpassen, dass nichts rausfällt. If you get uncomfortable or anything, just let me know. I'll be out there working. Thank you. Oh. Yes? Call me Hal. Good night. Good night, Hal. Da musste ich kurz mal grinsen. Das ist schön. Wie er da stand. Und dann noch eingezogen wird. Das ist ein schöner Moment gewesen. Speichern, ja klar. Ich habe zwar das Gefühl, wir haben seit dem letzten Speichern nur eine Cutscene durchlaufen, aber es war ja auch eine lange Cutscene. Von daher. Außerdem schadet Speichern ja sehr selten. Raven. Oh, jetzt habe ich vergessen, es gab ja in den Original Metal Gear Solid gab's ja einen Raven, gab's einen Mantis, ein Octopus und so weiter. Und die heißen hier ja auch alle irgendwie diese Tiere, bloß halt irgendwie ein bisschen anders. Ich habe vergessen, wie der hier in dem Spiel hieß. Raging Raven? War das sein Name? Keine Ahnung. Das wird wohl der Boss in diesem Kapitel sein. Nehme ich an. Third Sun. Dritte Sonne. Okay, es heißt nicht Solidus Sun. Auch wenn man daraus ein Wortspiel hätte machen können mit Sohn und dass es um Reiten geht. Naja, war ja nur mein Vorschlag. Wenn der Herr Kojima meint, er müsste das dritte Sonne nennen, soll er das dritte Sonne nennen. Ist mir doch egal. Ich bin gar nicht angegriffen. Ich bin nicht zickig. So. Und das sieht doch mal ganz interessant aus nach einem wirklich anderen Gebiet. A national state of emergency has been declared in an effort to root out the local resistance. The hunt is being carried out by US-based PMC, Raven Sword, one of the companies under Outer Heaven's control. Which means that Liquid's lurking somewhere behind the scenes. Right. And at the top of the target list is the Paradise Lost Army, the resistance group led by Big Mama. Snake, you'll be infiltrating the region where they are believed to house their base of operations. It looks as if the PMCs moved swiftly, cutting off Big Mama and company's escape routes. They should still be hiding somewhere in that area. Big Boss's corpse is bound to be with them. You've been added to the PMC's blacklist, so you're going to have to lie about your identity to get in. I've provided you with a way to evade the checkpoints. Make contact with the resistance and find Big Mama. This is our last chance. We must reach Big Boss's body before they do. Next. 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 Said next. You. Get your ass in the machine. Hey, are you deaf? Take him away.
I'll take him from here. But... We've been looking for this man. Yes, ma'am. Es ist Meryl. Hallo, Meryl. Next. You're looking younger. What's your secret? Base camo. A little present from tentacles. Huh. The PMCs sure seem to know you well enough. You may not believe it, but I'm in charge of overseeing all PMC activity. Having connections can still open doors. You alone? Snake! Hey, Snake! Over here! Hey, Snake! What is wrong with that guy? Listen to me, Snake. After reporting what happened in the Middle East to my superiors, I wrote up a threat assessment. The President's finally realized the danger Liquid's little rebellion poses, and has called for immediate action. Now I've got more bodies than I know what to do with. A whole joint Army-Marines team. They're already on site, mixed in with the U.S. forces here. We're ready to strike Liquid at any time. You're planning to take him by force? It's crazy. Look, things aren't that simple. Listen, old man. I don't take orders from you or from your Colonel Campbell. It's gonna be the Middle East all over again. No, it won't. If things get out of hand, we can put a total lockdown on the PMC's weapons. They won't be able to fight back. Don't forget, we control the system. I wouldn't rely too much on the system if I were you. We've got them beat in sheer numbers. Meryl. Look, Snake. Just leave this to me. There's no need for you to put yourself in harm's way. Don't risk your life for no reason. Snake. What you're trying to do, it's not a mission. I know. It's not justice. It's a hired hit. If you know, then... Look, our ways of thinking might be different, but to me, you're still a legend, a hero. I know all about the things you did when you were young. It was what kept me going. I can't bear to watch you die over something so pointless. Don't worry about me. Old soldiers never die. Your cause is our cause now. You don't have to do this. I'm no hero. Never was. I'm just an old killer, hired to do some wet work. Fine. Then we'll just have to catch him. Before you do. I may have loved you once. But now you're just too damn senile to face the truth.
wake up and face reality. Old Snake. And stay out of our way. Die ist tatsächlich nicht sehr nett. Aber sie hat auch einen gewissen Punkt, den man nicht ganz leugnen kann. Otacon, they've seen this face too. Yeah, it might have been added to the PMC's blacklist as well. And Meryl was acting kind of strange. Things are going to get hairy once the American suppression troops get here. We'd better get to Big Boss's corpse, and fast. But first, we've got to find Big Mama. Snake, let's go over what we know so far. The streets are under curfew. The only people you'll find out there now are PMC soldiers and members of the Resistance. Yeah, I thought it looked a little too quiet to be a tourist attraction. The Resistance members are scheduled to convene at Big Mama's hideout. So our best course of action is to follow their lead. When you find the Resistance, tail them. Let them lead you to Big Mama. But how exactly am I supposed to find this Resistance? The PMCs have laid a dragnet for Resistance members that covers the entire town. They're using SOP to notify each other by radio of any info collected during their searches. By intercepting those signals, you should be able to reach the Resistance members' locations in real time. Intercept their communications? How do I do that? I've provided you with a new device for just that purpose. To hijack PMC communications, open the item window and select the Signal Interceptor. The interceptor constantly monitors PMC voice and data transmissions. When you've got the Signal Interceptor equipped and you hear the PMC's chatter about the Resistance, check your map. It should display the location. Got it. Oh, and Snake, I think we've found a way to treat Raiden. Really? Yeah, we got in touch with Dr. Madnar. Naomi and Sonny are on their way now. They'll be all right on their own? They're a few clicks north of where you are now. It's a non-combat zone, so there won't be any checkpoints. There's even a dialysis machine. It'll take some time, but I think he'll be okay. Good. Anyway, you need to hurry and make contact with Big Mama. I got it. If Liquid gets his hands on that corpse, it's all over. Follow the Resistance's lead. Das war das. War's das jetzt mit diesem Cutscene-Massaker? Also, ich habe gar nichts dagegen. Die sind wirklich sehr schön gemacht, alle. Signalabfanggerät. Abfanggerät für Funksignale. Rüstet man sich damit aus, erlaubt es, die Funksprüche von PMC Raven Sword abzufangen. Durch Abfangen von PMC Funkverkehr werden die Standpunkte der Widerstandsmitglieder auf der Bildschirmkarte angezeigt. Deckmantel Zivil, ein traditioneller Anzug, um Snake als gewöhnlichen Osteuropäer auszugeben. Wählen Sie Kostümwechsel in Untertarnung im Menübildschirm, um die Kleidung auszuziehen. Oder anzuziehen, weiß ich nicht, was da stand. Gesichtskammer Young Snake. Ein Camo-Tarnkappe, die dieselbe Technologie ähnlich designt wie Snakes Gesicht vor dem Alterungsprozess. Young Snake with Bandana. Oh, also nochmal dasselbe, bloß mit, also der junge Snake mit einem Bandana. Okay. First thing is to look for the Resistance. Either use your radar to pick up their trail, or intercept the PMC's radio communications to learn where Resistance members are most likely to be found. Und das machen wir auch. Er hat schon was von Snake. Ich finde, der sieht nicht ganz, der Bart macht es ein bisschen falsch. Aber er hat auf jeden Fall was von Snake. Und um das noch ein bisschen zu optimieren, möchte ich jetzt einfach sehen, wieso ist das nicht ausrüstbar? Das ist ausrüstbar. Warum ist das nicht ausrüstbar?
Ich verstehe nicht ganz, warum das nicht auslösbar ist. Das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren sagen. Wir beenden jetzt hier auf jeden Fall den Part. Das war eine schöne Folge mit schönen vielen Cutscenes und ich bin gespannt, was es hier so gibt in Osteuropa. Oh. Da kommen schon die ersten Signale. Denn das sieht wirklich nach einem... Ja. Lass mich doch mal den Part beenden. Otacon. Wisst ihr was? Wir gehen dafür hier einfach auf den Bildschirm. Ja, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ich bin wirklich gespannt, was hier kommt, denn das Gebiet wirkt sehr interessant, oder diese Region. Also, das hatten wir noch nicht in einem Metal Gear Solid Spiel. Und es spricht mich auf jeden Fall sehr an. Kann man, glaube ich, am besten sagen. Ja, also, mal sehen. Tschüss.